The rows and columns indexes starts with 0 mano. Yan siya. So get the specific row, get the specific column. Print. Halimbawa, we're going to ito until row na to kani. So unsay magawa sa ani? Alright. So it's 3.3. Why? Ano naman siya? First row is ano siya? From end to end, no? So kung wala siya specific nga value, meaning from to the last index, from start index to the last. Ano siya? So this one. And then, muna yung row. Eh, wala man siya specify. So meaning, blanco to blanco. So from blanco and blanco. So if you haven't used this one, kaning column, solely kaning column is na gani siya supposedly dapat value sa ani. Ang pinakauna ni, di ba, inunanam na siya ang space Kining colon, nag-separate na siya og start og ang iyang end. Start, colon, end. So kay wala man to specify ang start, probably mag-default siya ang start ani is this one. Ang end niya is wala man to specify, so ang piya pong pinaka-end. So ang nahitaboan ni, ang iyang gikuan nga row is kani nga row. And then ang gipasabot niya din is kani pinaka-last. Tapos, di ba, this is the entire row, mano. This one is the column. Column. So, column, 2 man siya. So, 0, 1, 2. So, man siyang 3. Okay? So, mao ang magawas is kaning duha ka 3 and 3. Kani siya, the entire column. Kani siya. Kani siya. Yun. Next. How about modifying specific elements? What if, sige, ano lang. What if kanya itong kaon? 2.13 o 1.13? Kung sa man ang code, ano? Anong the entire? Di man to, no? How are you going to specify? Ano siya? Saan to pag-specify? Row and column. Siyempre, column 1. Ang row niya, ano siya man siya? From row 0 to row 1, di ba? Row 0 to row 1. Kaya kanina matong kaon. So, from row 0 to row 1. So, row 0 to row 1. So, anong isa raman ang migawas? Ano man? Okay, so let's continue, no? So, how are you going to correct this one? So, we can correct this one by starting to 0 until 2. Ano siya? 0 to 2. 4, pwede po sa man. Blanco na to ni. Kana, paratanan. And then, ano siya? 2.13 and 1.13. Alright. So, what else?
three-dimensional array modifying the entire column with different values. So, entire column kani siya, change nato siya. How are you going to do that? So, you just have to access unsa man. Sample kaning pinakauna, kanina sa 0. Kani, index 0. I mean, column 0. So, i-access nato ni that column and then 0 nga column. So, blank row and then 0 column. Change the value to pila man? 1.75 and 1.75 or 2.0 and then print B. There. Yan lang siya. Next, what else? Initializing arrays, no? Arrays of 0, no? Ito. All zeros matrix. We're going to create all zeros matrix. How are you going to do that? That's np dot. Meron yang, ayun, zeros. So I think it's a function. Zeros, pila man ang value ng atong 0. So we'll have sample 2 by 3. 2 by 3. Yan. So 2 by 3. 2 rows, 3 columns of 0. So ang kung ano to is walang pangalan, tanga na to. C and then print C. We also have all ones matrix, no? All ones. Shortcut for everything. All ones. So C D and P that 2 by 3 NP that 1 once. Print siya. Matrix with specific values. With specific values. So let's NP that it's full and then specify the number of rows and columns. Say for example, you have 2 by 3 and then yung values niya is ilan? All 100. And then specify the data type. D type. Not a function. It's float 32 or 64. Basta ko na to. But maybe meant for
Function. Kulangan ng isa. E-type. Kulangan ng isa, no? Closing. Wait, what happened? Wait. So it's print open and match. Wait lang. np.full open and close value and then the data type. D type is equal to float 64. Float 64. What's wrong? Wait lang. Mali akong float 64. Isa wait lang. Syntax unmatch. Ano siya? 1111. Kulang ng isa. np.full 2 by 3, comma. Data type. D type. Why is it like this? Saan? Ano na to? Okay, check na to. np.full type. D type is none. The value kani siya 100. Shape niya is kani. Yan na to niya yung suggestion. So, shape is 2 by 3. Field value is 100. Data type is float 64. Yun siya. Char. Mali gihapon. Data. The data type is float 64. Argument like none. This one. Tanggalon na nato ni. Ayun. So, sa kay mali ato ganina. Print. Sorry na i-print nato, no? So, we have kani siya. Kanina lang si kuha na to.